243 the total students, sir. 243. Okay, Yes, sir. okay. Good for your updating information. So আমি কিন্তু ক্লাসটা স্টার্ট করতে চাচ্ছি, বিকজ আদারওয়াইজ যে টার্গেটে শুরু করব সেটা শেষ করা যাবে না। হ্যাঁ, তো আমি জি স্যার, শুরু করে দেন স্যার। জি স্যার। আমি শেয়ারিং এ চলে যাচ্ছি। Slide is share over there. Yes, sir. জি স্যার, শেয়ার হচ্ছে। Okay. So, welcome to all of you to my introductory class. Welcome to my introductory class, and I think no need to introduce with you in introductory class, because you know me very well, because I have also conducted the class theoretical class in level 2 semester 1, so you know better than with me in different practical classes as well. So I'm not going in details, sir. Just I'm going to introduce with the course content, what is in the course, and what the list of course teacher. Okay, and with you introducing through the online class, it is very difficult, and to one by one we introduce in the subsequent class. Okay, so firstly, the course title you are offering in this level 4 semester 2. The course title is the disease of horticultural crops and post-harvest pathology, and it's a 3 credit course, you know, and the course semester is July-December 2020. Although now we are in the July-December 2021. Anyway, I would like to a little bit describe the course title and what is the horticultural crops actually. What is the horticultural crops? Before describe the horticultural crop, I would like to describe the what's the crops actually. What is crops? যখন আমরা ভাইবা বোর্ডে ধরাই বা অনেক ভাইবা বোর্ডে তোমরা যখন ফেস করবা চাকরির ভাইবাই, তখন আমরা শুনি যে যখন এই সমস্ত কোশ্চেনগুলো করে অনেকে ওয়েল আনসার দিতে পারো না, নাইসলি অ্যাড্রেস করতে পারো না। আমি একটু সংক্ষেপে এই জিনিসটাকে হাইলাইট করতে বা রিক্যাপ করতে চাই। হোয়াট ডু মিন বাই ক্রপস? আমরা বেসিক্যালি প্ল্যানেটা কিংডমের আন্ডারে পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই হলো প্ল্যান্ট, সবই হলো প্ল্যান্ট। We know there is a 7 kingdom in the world. The organism are under this 7 kingdom, এবং প্ল্যান্ট গুলো হচ্ছে প্ল্যানেটা কিংডমের আন্ডারে। এই প্ল্যানেটা কিংডমের আন্ডারে পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেটাই হলো যে আমরা বলি প্ল্যান্ট। তো প্ল্যান্টের একটা কি ক্যারেক্টার আছে আমি সেদিকে যাচ্ছি না। এখন ক্রপসটা কি? ক্রপসটা কি? প্ল্যান্টের আন্ডারে হলো ক্রপস। আমরা বেসিক্যালি এগ্রিকালচারে আমরা কিন্তু ক্রপ সায়েন্স পড়াশোনা করি, প্ল্যান্ট সায়েন্স বলা যাবে না, কারণ প্ল্যান্ট সায়েন্সে বিশাল একটা মানে বিস্তৃতি পড়াশোনা। তাহলে আমাদের এখানে মনে করো যে একেবারে বটানি থেকে শুরু করে যা আছে সবকিছু নিয়ে এসে পড়তে হবে। তো আমরা ক্রপ সায়েন্সে বলাটা হলো যে সবচেয়ে সুইটেবল ওয়ার্ড। তো এখন হোয়াট ডু মিন বাই ক্রপস? ক্রপস আমরা সেটাকেই বলবো দোজ হ্যাভ সাম ইকোনমিক্স ভ্যালু। আই মিন আমার চারপাশে অনেক কিছু প্ল্যান্ট আছে, যেই সমস্ত প্ল্যান্টগুলার সাম স্টেট ইকোনমিক্স ভ্যালু আছে, যেটা হিউম্যান বিং অথবা পোল্ট্রি অথবা ডেয়ারি, আই মিন দ্য হিউম্যান বিং এর ডেভেলপমেন্টের জন্য যে প্ল্যান্টগুলা ইউজুয়ালি আমরা কাল্টিভেট করে থাকি বা কালচার করে থাকি বা নারিশমেন্ট করে থাকি, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ক্রপ। সো উই ক্যান সে ক্রপস দিস ইজ দ্য ইট শুড বি হ্যাভ সাম এক্সটার্নাল ইকোনমিক্স ভ্যালুস। Okay, now the horticultural crops in previously in level 3 semester 2, so far I know you study that is the field crop or agronomical crop. So in level 4 semester 2 we are going to be study the horticultural crops. So what do you mean by agronomical crop or field crop and horticultural crop? Horticulture also, that's also cultivated in the field, but it have basically in field, in orchard, in the homestead gardening and something like this. But agronomic crop or field crop is truly cultivated in the field condition. So agronomic crop that we cultivated in the field condition and we take the nourishment in mass population. I mean in mass population, and মার্চ কাল্টিভেশনে
যখন আমরা কোনো কিছু কাল্টিভেট করব, দ্যাটস crop is the agronomical crops. Okay, and what do you mean by horticultural crops? তাহলে agronomical crops এর সাথে horticultural crops এর discrimination বা ডিফারেন্সটা কোথায়? Horticultural crops হচ্ছে we cultivate the crops and we take the nourishment individual plant. For example, or the tomato in under the vegetable, or the brinjal, or maybe the chili plant, we take the nourishment in the individual plants. Also the cucumber plant and on something like that. That means we take the nourishment in individual plant, and under the horticultural crops have the vegetable and have the spices, have fruits and have the condiment and other thing also. I will show this thing also. So in this level we are going to be study the diseases of horticultural crops. So we are offering the course here in the plant pathology. So according to the nature of this course of this department, we are study the disease of the plant. So disease of the plant, that means the horticultural crops, we are going to be study the disease of horticultural crops, and also have the extended course title. This is post harvest pathology. Post harvest pathology means whenever we particularly the horticultural crops, I mean the vegetable, fruits and other, when we harvest it, then also it may be a chance to infected by the different pathogenic organism, and that pathogenic organism, that disease and their diagnosis and their or study and management. This is called the post harvest pathology. I mean হর্টিকালচারাল ক্রপস হচ্ছে সেই ক্রপ যে ক্রপস এর আমরা ইন্ডিভিজুয়াল প্ল্যান্টের হলো নারিশমেন্ট নেই। তো এই ক্রপস এর এই হর্টিকালচারাল ক্রপস এর আমরা কি করব, ডিজিজ করব। আর পোস্ট হারভেস্ট প্যাথোলজি মিন্স আমরা হর্টিকালচারাল ক্রপস গুলো যখন হারভেস্ট করি, দ্যাট মিন্স পোস্ট হারভেস্টের পরেও কিন্তু কিছু ডিজিজ হওয়ার চান্স থাকে। ফর এক্সাম্পল পটেটোর মধ্যে হয়, তারপরে হলো যে টমেটোর মধ্যে হয়, ফ্রুটস এর মধ্যে তো হয়। তো এই যে ডিজিজ গুলা আমরা স্টাডি করব এই কোর্সে। দিস ইজ কল্ড দ্য পোস্ট হারভেস্ট প্যাথোলজি। একটা 3 ক্রেডিটের কোর্স, দ্যাট মিন্স যদিও ন্যাচারালি যে কোর্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্রেডিট আওয়ার্স আমরা সপ্তাহে 3টা ক্লাস করার কথা, কিন্তু এখন আমরা একটা কি বলবো নিউ নরমাল কন্ডিশনে আছি। So that is why আমরা দেখা গেছে according to your the routine will discuss the 4 classes in each week. So আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে 3টা করে 4টা করে ক্লাস নিব। সো এখন আমি একটু ডিসকাস করব যে এই কোর্সের মধ্যে কোর্স টিচার কারা ইনভলভ আছে, এটা তোমাদের একটু জানা থাকা দরকার, এবং কে কোন কোর্সের সিলেবাসটা কতটুকু পড়াবে। Course teacher হিসেবে first course teacher Professor Dr. M. Rafiqul Islam sir, he involved in this course. Professor Dr. M. Salahuddin M. Chaudhary sir, and Professor Dr. Khadija Akhtar, myself, Professor Dr. M. Belal and Professor Abu Naman Farooq. These are the 5 course teachers who are involved in this course. Okay, and so here is the I include the email ID. If you need something or if you want to query something, then you can also send me the mail, and also you can contact with me through the email as well as also the cell phone. So this is my information here, and next I'm going to be what are the objective why we are going to be offer this course for completion your graduation in agriculture. I mean আমরা তোমরা কেন এই কোর্সটাকে অফার করতেছো, এই কোর্সটা অফার করে আলটিমেটলি কি অ্যাচিভ করব আমরা, তো তোমরা এগ্রিকালচার যে ডিগ্রিটা নিবা এই কোর্সটা পড়ার পরে আমরা কি জানতে পারবো, কি লার্ন করতে পারবো, কি স্টাডি করব। ওকে, the general objective of this course impart the knowledge to the student on the pathogen those cause the disease in vegetable, spices, fruit, mushroom, cash crop, flower, the natural and storage condition and their management. So this is the general objectives that I narrated here. That is after completion this course you will be know about the disease of vegetable, you will be know about the spices disease, fruit disease, mushroom, cash crop, as well as flower disease, and that may be in natural condition, I mean in the during the cultivation, as well as also the storage condition, I mean after the harvest of this. There is the horticultural crops or horticultural the
fruits and horticultural vegetable as well. So this is the end final target. Actually, the basically our main goal is to their management. I mean, the management. This is our main target or main goal. And previously, before of that, before of that, we have to diagnose this disease. We have to study this disease. We have to identify the pathogen, and so how we can detect and the pathogen, how we can identify the pathogen, how we can characterize the pathogen, that we study. Then finally, the ultimate goal to the management of the disease. So this is the general objectives. Okay. So after completion this course, after the successfully completion before the student, I mean you, to impart the knowledge regarding the different pathogen and their management of vegetable or the crops or horticultural crops. Specific objective of this course is by the end of the course, the student will be able to acquire the insight in different pathogens causing the disease in horticultural crops and coastal diseases, and know about the different options to management. This is the very specific way, the objective. Actually, the general objective and specific objective is almost similar, but the target is ultimately goal is the management of the disease of horticultural crops. Now I am going to introduce with you the course content and lecture covered post-harvest pathology and tree diseases that will be covered by our senior professor, Professor Dr. Rafiqul Islam sir, and disease of fruit and nursery diseases that will be covered by another senior professor, Professor Dr. Dr. M. Salahuddin M. Chaudhary, and disease of spices and mushroom. This syllabus will be covered by the Madam Professor Dr. Khadija Akhtar, and disease of vegetable that will be covered by me, Professor Dr. M. Belal, and disease of cash crop and flowers that will be covered by the Professor Abu Naman Farooq Ahmed. So this is the course content in the bottom line, and course content, and the course teacher they will be delivered the lecture on these topics. Okay. So my focus is here, the disease of vegetables. I will cover the vegetables within inshallah within 8 to 10 classes. I will complete my syllabus. Okay, disease of vegetable that I will focus. So this is the concise the outline or the information for regarding the course. Course title regarding the objective of the course, and as well also the course content that will be covered by the course teacher that involved in this course. So this is the gist information, I mean the overall information for you. So it will be helpful for you for mind setup, who are the course teacher and what are the syllabus that will be covered. So this is all about to introduce regarding the concise introduce of the course, and as well as also the course title and course content. Okay. Now I am escape or stop this sharing. I am going to the main focus of today's class. So slide is share over there, Mehdi. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. Okay. Again, welcome to the class. Basically, previously I just introduced with you the course title and course content and course teacher. Now I am going to be the introduce with you and deliver the today class or today lecture. Okay. Firstly, as I already told you, I will focus on the vegetable diseases. As I will focus on the vegetable diseases. Before going to discuss the vegetable diseases and before going to introduce the vegetable diseases with you, I would like to introduce with you what are actually the vegetable and what their family. I mean the vegetable particularly grown here in Bangladesh. So that is basically list of important vegetable diseases. I am before going to that, I would like to tell something regarding the vegetables.
Actually, here in the Bangladesh, we cultivate the vegetable, different type of vegetable that are under the family of, first one is the Solanaceous family. What is the key character of Solanaceous family? এগুলো যখন আমরা ভাই বোনকে জিজ্ঞাসা করি বা যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তখন বলতে পারো না। তো ইন ডিটেইলস আমার এখন যাওয়ার সুযোগ নাই, কারণ Solanaceous ফ্যামিলির কি ক্যারেক্টার কি সেগুলা তোমরা অবশ্যই হর্টিকালচারে পড়াশোনা করছো। আমি জাস্ট এখানে একটা দুইটা পয়েন্ট বলবো। ফর এক্সাম্পল, Solanaceous ফ্যামিলির যে সমস্ত ভেজিটেবলস গুলো আছে তাদের একটা উপবৃত্তি নামক একটা স্ট্রাকচার থাকে। সেটা কিরকম, যে তোমরা যদি একটু খেয়াল করো যে বেগুনের বটার নিচে দেখবা যে একটা বেশ সুন্দর একটা মনে করা স্ট্রাকচার থাকে, দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, মনে হচ্ছে ফ্লাওয়ারের মতো। তারপর আমরা যদি ইয়ার ক্ষেত্রে টমেটোর ক্ষেত্রে দেখি ঠিক বটার নিচে সেম স্ট্রাকচার, আমরা যদি মরিচে দেখি সেম স্ট্রাকচার, এবং আমরা যদি ইয়ার ক্ষেত্রে দেখি পটেটোর ক্ষেত্রে, যদিও পটেটো একটা টিউবার ক্রপ, সেটার টিউবারের সাথে থাকে না, বাট পটেটোর যে ফ্লাওয়ারটা হয়, সে যে ফ্লাওয়ারিং হয় সে ফ্লাওয়ারিং এর সাথে এক ধরনের মানে এটা ক্যালিক্স বলে, ক্যালিক্স, একটা ক্যালিক্স থাকে, যেটা এই ক্যালিক্সের স্ট্রাকচারটা অনেকটা স্টার চিহ্নের মতো। স্টার, দিস ইজ দ্য সিম্বল লাইক এ স্টার। তো এই স্টারের মতো চিহ্ন দেখবা যে এর সাথে এর বাইরে আছে, যেমন ধুতরা আছে, যদিও সেটা আমাদের ক্রপস এর মধ্যে আমরা এটা ইনক্লুড করি না, যেটা ক্রপস এর ডেফিনেশন অলরেডি আমি তোমাদের দিছি, যে ক্রপস এ এটা সাম এক্সটেনশন দা ইকোনমিক্স ভ্যালু থাকবে। সো ধুতরা আমাদের যদিও মানে খুব একটা সাম এক্সটেন্ট এটা ইকোনমিক্স ভ্যালু নাই, যদিও আমরা মেডিসিনাল প্ল্যান্ট হিসেবে অনেক সময় ইউজ করে থাকি। সো যদি আমরা বেসিক্যালি ভেজিটেবলের মধ্যে চিন্তা করি, পটেটো, টমেটো, ব্রিঞ্জাল and as well as chili, these are the under the Solanaceous. তো Solanaceous কি ক্যারেক্টার কি বলছি, এখানে এক ধরনের স্ট্রাকচার থাকে যেটা ক্যালিক্স, এদের ফ্রুটস এর সাথে থাকে। আর পটেটোর ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা টিউবার কালেক্ট করি, সো এখানে ফ্রুটস না ফ্লাওয়ারের মধ্যে ক্যালিক্স স্ট্রাকচার থাকে। এটা হলো কি ক্যারেক্টার। তো এটা এই ক্রপসটাকে আরেকটা নাম আছে, এটা নাইট শেড, নাইট শেড বলা হয়। Solanaceous ফ্যামিলির আরেকটা নাম হলো নাইট শেড। নেক্সট যে ভেজিটেবলস গুলো আছে যে আন্ডার দ্য ফ্যামিলি অফ কুরসিফেরি, কুরসিফেরি ফ্যামিলির আন্ডারে বেশ কিছু ভেজিটেবলস আছে। এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভেজিটেবল হচ্ছে কোল ক্রপস, ফর এক্সাম্পল দ্য কলিফ্লাওয়ার, ক্যাবেজ, and as well as the broccoli, and these are the different type of vegetable that under the cruciferous family. And this vegetable also called the coal cross vegetable or coal vegetable. Okay, because for the production of seed, the such a vegetable need the vernalization, so that is why it is also called the coal crop. Next, the cucurbitaceae. This is very larger group of vegetable under this family. Cucurbitaceae, it is also called the cucurbits. As we know, the different the gourd, I mean bitter gourd, bottle gourd, pumpkin, tessel gourd, rich gourd, and as well also the cucumber. This is the different vegetable or numerous vegetable are under this family. This is the cruciferous family. Then also have the leguminous family. It's also called the beans vegetable. Beans, different beans, French beans, common beans, and the borboti. These are the different type of beans that is under the leguminaceae family. And also have the malvaceae family. Malvaceae family, for example, the okra, ladies finger or arrows. These are under the malvaceae family. And also have the amarantaceae family under the amaranth, for example, the data and data. This is the vegetable under the amarantaceae family. So these are the different family. Under this family have the different vegetable, and we are cultivated here in Bangladesh as well as also cultivated in the all over the world. But particularly here in the Bangladesh, as I told you, the first one is the Solanaceous family, then Cruciferous family, then the Cucurbitaceae family, then Leguminaceae family, then Malvaceae family, then and then the Amarantaceae family. These are the different type of family is that under this family vegetable are cultivated. Okay. According to our nature of the course, basically we are going to be here discuss, we are going to be introduced what are the diseases that already are listed and that are already reported in case of vegetable.
In case of vegetable, that I already mentioned that the different vegetable names under the different family. Okay. But before of that, I would like to also remember or remind you that we basically discuss here in the pathology that disease caused by the fungi, disease caused by the bacteria, disease caused by the viruses, disease caused by the nematode, and also we discuss or sometimes we also study the disease of mycoplasma or phytoplasma. I mean, আমি বলতে চাই যে আমরা প্ল্যান্ট প্যাথোলজিতে বেসিক্যালি তো পড়াশোনা করি হলো ডিজিজ নিয়ে। তো ডিজিজ তো অনেক কিছু দ্বারাই হতে পারে। তো আমরা বেসিক্যালি প্ল্যান্ট প্যাথোলজিতে ফোকাস করি হলো যে বায়োটিক হলো যে কজেস অর বায়োটিক স্টেজেস। তো বায়োটিক স্টেজেস যে সমস্ত প্যাথোজেনিক অর্গানিজম দ্বারা হয়, সের মধ্যে আছে ফাঞ্জাই আছে, ব্যাকটেরিয়া আছে, নেমাটোড আছে, ভাইরাস আছে, as well as mycoplasma or phytoplasma. These are the different the organism or pathogenic organism that cause the disease in the vegetable as well. Okay. So firstly, I am going to be introduced with you the vegetable, all that is the, as we know, this is the vegetable name is the potato. Okay. Now this potato or the although have the debate, the either the potato is the horticultural crop or agronomical crop. এটা নিয়ে একটু ডিবেট আছে। যেমন আমাদের শেরে বাংলায় দেখা গেছে এগ্রোনমিরা কিন্তু পটেটোকে নিয়ে রিসার্চ করে বা পটেটো নিয়ে কাজ করে, আবার হর্টিকালচারে তো যেহেতু এটা ট্রুলি তারাও করে, এর মধ্যে ওদের মধ্যে মাঝামাঝি ডিবেট শুরু হয়ে যায় যে আইদার পটেটো ইজ এ হর্টিকালচারাল ক্রপ অর অ্যাগ্রোনমিক ক্রপ। বাট ইন দ্য দিস ডিবেট অলসো worldwide. So nowadays, that is why in the literature it is mentioned that the agronomic crop, horticultural crop and potatoes. Agronomic crop, horticultural crops and potatoes. যেহেতু পটেটোটা নিয়ে ডিবেট আছে, এই জন্য পটেটোটাকে এটাকে আলাদাভাবে লেখে আর কি লিটারেচার মধ্যে, যে agronomic crop, horticultural crops and potatoes. তো এই পটেটোস এর কিছু ইয়ে আছে যেটা নেচার অর দা আদার ক্যারেক্টার লাইক এ ভেজিটেবলের মধ্যে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে এর কনজাম্পশন বা এর যে ইউজ বা এর যে নিউট্রিয়েন্টস ভ্যালু সেই সেট থেকে আমরা এটাকে ভেজিটেবল হিসেবে কনসিডার করি। বাট এটার যদি কাল্টিভেশনের ব্যাপারটা দেখি, তাহলে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল প্ল্যান্টের কিন্তু এখানে নারিশমেন্ট নেওয়া হয় না। যেই ডেফিনেশনটা আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি যে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ হর্টিকালচার ক্রপ, যে হর্টিকালচার ইন্ডিভিজুয়াল প্ল্যান্টের নারিশমেন্ট নেওয়া হয়, কিন্তু পটেটোর ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ক্রপসের নারিশমেন্ট নেওয়া হয় না। কাজেই এখানে আমরা এটাকে আবার দেখা গেছে অ্যাগ্রোনমিক ক্রপের মধ্যেও ফেলতে পারি। এনিওয়ে, তো পটেটো আমরা এখানে আমরা বাংলাদেশে পার্টিকুলারলি এটা ফ্যামিলিয়ারলি আমরা ইউজ করে থাকি অ্যাজ এ ভেজিটেবল হিসেবে। কাজেই এটা আমরা ভেজিটেবল হিসেবে ফার্স্ট, এবং দিস ইজ অলসো আন্ডার দ্য ফ্যামিলি অফ সলানেসি। তো প্রথমে আমি যেই ভেজিটেবল গুলার ডিজিজ লিস্ট দিচ্ছি বা তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি, সেগুলো হচ্ছে আন্ডার দ্য ফ্যামিলি অফ সলানেসি। Under the family of Solanaceae. First one potato, then I will introduce with the tomato, then I will introduce with the brinjal, and these three major vegetables that cultivated here in Bangladesh. এখন আসি, কিছুক্ষণ আগে বলছি যে আমরা প্যাথোলজিতে বেসিক্যালি কিন্তু স্টাডি করে থাকি ফাঙ্গাস, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস and as well as নেমিক ডিজিজ, and also have the mycoplasma or phytoplasma disease, but mycoplasma or phytoplasma that don't cause or don't appear the disease in all of the vegetable crops. In some vegetable crops it's appear. We'll enlist this also. For example, in case of the brinjal, I will discuss this thing. I will show this slide as well in the subsequent slide. Okay. So now the important diseases of potato. এখন disease কিন্তু পটেটোর several number of diseases so far reported. For example, in case of viral disease, so far in the world 10 viral diseases are reported. 10 viral diseases are reported, but this all viral diseases is not possible to study here, as well as also this all viral diseases are not reported here in Bangladesh. আমি শুধু এখানে তোমাদের জন্য ফোকাস করব, এখানে ইম্পর্টেন্ট কথাটা এই জন্য লিখছি বা মেজর কথাটা লিখছি, সেটা হচ্ছে যে ডিজিজগুলো বাংলাদেশে ইউজুয়ালি কমনলি, আমি যেহেতু ভেজিটেবল নিয়ে রিসার্চ করি, সো আমি সোফার যে সমস্ত ডিজিজগুলা দেখছি যে এর ইনসিডেন্ট এবং সিভিয়ারিটি হাই, সেগুলাই শুধু এখানে ইনক্লুড করছি তোমাদের জন্য। বাকিগুলা কিন্তু ইনক্লুড করি নাই, বাকিগুলা ইনক্লুড করে তোমাদের সিলেবাসকে কিন্তু আমি লোড বাড়াইতে চাই না।
that যে ডিজিজ গুলা কমনলি এপিয়ার ইন দ্য ডিফারেন্ট ভেজিটেবল সেটাই এখানে ইনক্লুড করার চেষ্টা করছি, অ্যানলিস্টেড করার চেষ্টা করছি। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান, দ্য ফাঙ্গাল ডিজিজেস অফ পটেটো। Here is I think you already familiar with this disease name. This is lead blight of potato that caused by the very mysterious pathogen, or we can say the devastating pathogen that caused the Phytophthora infestation. Already you heard this name. Next one is the early blight of potato. This is Alternaria solani, caused by the Alternaria solani. You, I think you are already introduced or familiar with this pathogen name also, this fungus name, Alternaria. Then dry rot of potato. This is caused by the Fusarium. I think you also introduced such a pathogen or such a fungi. This is Fusarium. We will discuss in details in our subsequent class, I mean the upcoming class. Just to in today's class, we are just introduced with the diseases that caused by the fungus, bacteria, and viruses. And next one is the bacterial diseases of potato. This common escape, and then black leg and bacterial wool. The common escape, that is appear in the field condition as well as also the storage condition. Actually, I will focus on the field condition and also the storage condition because our course title is the disease of vegetable crops and post-harvest pathology. So we will consider the both thing in together. Common escape, this is the Streptomyces scabies. This is bacterium, Streptomyces. Black leg or saprot. When it is appear in the field condition, then we say this is the black leg, and we condition appear in the storage condition that we call the saprot. But bacteria is same. The bacterium is Aronia cratovora. Bacterial wilt. This is basically appear in the field condition. This is Ralstonia solanaceae. And now the viral diseases of potato: potato leaf roll, potato severe mosaic, potato mild mosaic, or interveinal mosaic. This is the three viral diseases are common here in Bangladesh. I have the study on that, and already I have published 3 to 4